To welcome you all here for the special lecture on the branch of the very interesting platform party. With us, we have at first the renowned learner scholar Sri Kaveti Srinivasa Rao, who is the solicitor of England and Wales, as well as the public notary and attorney of our country. Sir, kindly you are welcome to take the occupy the seat on the dais. Next, we have torchbearer of our college, Bhaskar Law College, respected Principal Sir Benjamin Sir. You are requested to occupy the seat in our dais. Next, we have Deva Rupapeda Shrikant, the High Advocate of our High Court. Then we have Kohli Aravind Kumar, the editor of the Nyaya Patrika. Okay. Then we have Sai Prasad Sastry, retired IRS officer. Kindly occupy the seat on the dais. एकरन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Thank you. It's absolutely a surprise. I wanted to be here as a spectator, silent spectators. We wanted to hear words from Kaveti sir. But all of a sudden, we got invitation onto the stage. Let us start with the procedure. तेलुगु में एक कहावत है, आकस्मिकम అనుభూతినిస్తుంది. అట్లాంటి అనుభూతి ఫీల్ అవుతున్నాం మేము. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యు అండర్స్టాండ్. Thank you, Benjamin sir, for your honor. I would like to say a few words about the present situation. After Magna Carta evaluation, world social structure have changed into democracy. But when democratical institutions fallen or destroyed, then everybody will look into a side which is called as judiciary. Am I right? Everybody accept this? ప్రపంచంలో అన్ని ప్రజాస్వామ్యంలో అన్ని వ్యవస్థలు ఫెయిల్ అయినప్పుడే న్యాయ వ్యవస్థ వైపు చూస్తారు. You are in a stage where you are going to be the pillars of judiciary, you are going to the pillars of legal system. Whether you be an advocate or solicitor or a judicial officer or somewhere in judiciary, you are going to play a key role in protecting democracy. Where democracy is in trouble, everybody look into two systems. One is judiciary, another one is press. We both are in that side. Let us protect our democracy, let us strengthen our democracy, let us, for the sake of the country, for the sake of the people, for the sake of common people, let us work together, let us grow together. And here I would like to give an opportunity to Benjamin sir. If anybody, any
write a letter, an article about any system or any case or any act, I am ready to place in my magazine. This word I am giving you without taking permission from my boss Kaveti garu. Kaveti garu is the owner of the magazine. I am the editor of the magazine. I have that liberty. I will place your articles. You are free to contact us through Benjamin sir. Hope any of the lecturer, any of the faculty member, you are open. We are ready to place your views and opinions. Hope you got it. Thank you. I request our High Court practitioner, and he is a noble cause and a causer and public figure, Srikant. Please have a few words. Good morning. ఇప్పుడు కూడా ఇలాంటి స్టేజ్లో మాట్లాడతా అని నేను అనుకోలేదు, కానీ సంకల్పం ఉంటే అన్ని మన దగ్గరికి వస్తాయంటారు కదా. సో ఆ సంకల్పాన్ని నమ్ముకొని ఈరోజు ప్రపంచాన్ని మా బస్సుకి తీసుకుంటున్నా. ఆ ప్రపంచమే కావేటి శ్రీనివాసరావు గారు. సో అంటే మీరనే దయచేసి చప్పట్లు కొట్టకండి, నాకు భయమే సరే. నేను బస్సులో పుట్టాను, వీళ్ళ క్వార్టర్స్ కుమ్మరులము. సో కుమ్మర్ బస్సులో బంకమడిలో పెరిగిన వాడిని. సో నేను ఈ స్థాయిలో ఉన్నానంటే కేవలం చదువు. సో చదువు ఎంచుకున్నాం, కానీ ఎలాంటి చదువు ఎంచుకోవాలో చెప్పేవారు లేకుండే. కానీ నేనే అన్వేషించి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎలా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్నారు అనుకుంటే, ఒక సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, వీళ్ళందరూ కూడా ఏ విధంగా గౌరవాలు వచ్చినాయి అనుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఎంచుకున్నది లా, న్యాయం. సో మనకి న్యాయం కావాలంటే న్యాయం చదవాలి కదా. సో న్యాయ వ్యవస్థను ఎంచుకున్నాను. ఆ వ్యవస్థ ద్వారా ఒక సాటి మానవునికి హెల్ప్ చేద్దామని వెళ్తే అక్కడ మా కావేటి సార్ పరిచయం అయ్యారు. ఆ పరిచయంతో ఒక ఇంట్లో దీపం వెలిగించాము. కుక్కల దాడిలో మీరు చూసారు రీసెంట్లీ. కుక్కల దాడిలో ఒక చిన్న బాబు, 4 ఏళ్ల బాబు చనిపోయారు. సో అక్కడ కూడా ఇప్పుడే సర్ప్రైజ్ గురించి మాకు అన్న చెప్పిండు, అరవింద్ అన్న. సో అట్లా సడన్ గా సర్ప్రైజ్ వచ్చింది కావేటి సార్ వచ్చి లా అనేది ఏంటి అనేది చెప్పగానే అక్కడ ఆర్జీవి గారు కూడా స్తంభించిపోయినారు. ఇమీడియట్లీ కావేటి సార్ తో ఫైట్ చేశాము. ఆ కుటుంబానికి గవర్నమెంట్ దిగొచ్చినట్టు 42 లక్షలు ఇప్పించగలిగినాం. 42 లక్షలు ఇప్పించగలిగినాం. అతను గల్పు బాధితుడు, ఇల్లే లేకుండే. సో ఇది ఒక చిన్న మట్టికి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. కానీ ఈ రోజు స్టేజ్ మీద ప్రజాస్వామ్యంలో 4 ఉండాలి, ఆ 4 ఉన్నాయి. నేను పొలిటికల్ గా ఉన్నాను, అడ్వకేట్ ఉన్నారు, ఎడిటర్ ఉన్నారు, అక్కడ ఐఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో చాలా చాలా విషయాలు పెద్దవాళ్ళు చెప్తే తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో విద్యార్థిగా నేను కూడా ఇక్కడ వినడానికి ఉన్నాను. హైకోర్టు అడ్వకేట్ గా కూడా చాలా నేర్చుకొని బాధించడానికి కూడా మీ తరఫున ఒక విద్యార్థిగా, ఒక వ్యవస్థకి సంబంధించిన వ్యక్తిగా కూడా నేర్చుకోవడానికి ఆతురతతో వచ్చాను. సో గురువారు ఎప్పుడు బెంజమిన్ గారు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా సరే నాకు ఎప్పుడు కూడా గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. నేను ఇక్కడ ఒక విద్యార్థి సీట్ కోసం వస్తే ఒక తండ్రిలాగా నాకు అక్కడ సార్ దొరికారు. నేను ఏ కార్యక్రమం చేసినా మొదటి థమ్స్ అప్ వచ్చే ఎటువంటి వాట్సాప్ ఏదంటే అది మా బెంజమిన్ సార్ నుంచి. సో ఈ అవకాశం ఇట్టుంది, సార్ యూజ్ చేద్దామంటే ఇమ్మీడియట్లీ వివేకానంద తోటి అనిల్ తోటి కోఆర్డినేట్ చేసి ఈ ఒక కార్యక్రమం చేస్తారు. సో లెట్ ప్రివిలేజ్ ఈ యొక్క అవకాశం మీరు అందరూ యూజ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటాను. ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే పొలిటికల్ గా మేము ఇంటర్ దూసుకొని పోలేము కనుక మీరు మాకు సహాయం చేయండి, మా పిల్లలకు సహాయం చేయండి. మా పిల్లలు ఎప్పుడు వచ్చినా మీకు ఏదైనా సమస్యలు వాళ్ళు వచ్చినా మీరు వాళ్ళని ఆదుకోండి. సో నౌ దిస్ టైమ్, నౌ 11:30, ది ప్రీషియస్ టైమ్ దట్ వీ హావ్ టు అలర్ట్ టు ది highest, the international speaker. So you see, advocate, we listen in India is an advocate. We listen in solicitor in some other country. We listen in the other designation is attorney in some other country. All three in one. I think there are four more, I think so. So we will listen what we have to listen from him only. So sir, welcome sir, please. You can speak from there. Guys, good morning. For inviting me. And Shrikant, it's a privilege. And Mana Arvind Gari is my editor. Nyaya Patrika, that's called Nyaya Patrika. The madam was not spelling it right. The reason I named it is for our fraternity. And we wanted the Commissioner of Income Tax because he's an IRS officer and he's also in law.
he wants to be a lawyer now. He's doing a lot of public interest litigations now. Endu తీసుకొచ్చామంటే because as Srikanth said, executive, judiciary and press and legislature. So he's heading towards to be a legislator, right? That's what he's in politics. So I'm MLA కావాలనుకుంటున్నాను, పెన్షన్ ఇవ్వబడ్డారు. I'm encouraging him that he should become an MLA. And Arvind Garu, the reason I got him, he's editor. Most important is this young boy. He's doing a lot of work. He's just like you guys, young boy. And ఆయన ఎంతో సేవ చేస్తున్నాడు బస్తీకి. బస్తీ అని నన్ను తీసుకెళ్ళాడు, అది బస్తీగా 3 అంతస్తులు బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి. వీడి బస్తీ అంటారు హైదరాబాద్. మేము ఊర్లో నుంచి వచ్చినాడు బస్తీ, వీడి బస్తీ కాదు ఆయన. And ఇంకొక విషయము, the greatest support is young boy. I love this boy. You know why? 100 మంది స్టూడెంట్లకు వాళ్ళ బస్తీలో ఫ్రీ ట్యూషన్ సెంటర్ పెట్టాడు. And his sister is teaching all these young boys, చిన్న పిల్లలు. వీళ్ళంతా అండర్ ప్రివిలేజ్ పిల్లలు, రిక్షా ఆటో రిక్షా పిల్లలు అలాంటి వాళ్ళు. అంటే ట్యూషన్ సెంటర్ పెట్టి నడిపిస్తున్నాడు, వితౌట్ తీసుకోకుండా, రూపాయి తీసుకోకుండా. Let us give her a big applause. We need young boys like this in the country. మీరు ఇలా అవ్వాలి. And I'm proud of this boy and I love this boy. అర్థమైందా మీకు? ఈ మధ్యకాలంలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన దేశంలో చాలా మంది భాషను ఇస్తారు, స్టేజ్ మీదకి వచ్చి టీవీలలో ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తారు, న్యూస్ పేపర్లో ఫోటోలు వేసుకుంటారు. మా జర్నలిస్ట్ గారు ఇష్టపడరు ఈ మాట చెప్తే. ఈ మధ్య రాజకీయవేత్తలందరూ డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది పేపర్లో ఫోటోలు రావాలంటే. ఆయనకి ఇష్టం లేదు నేను చెప్తే ఈ మాట, బట్ దిస్ ఇస్ ట్రూ. బట్ దిస్ యంగ్ బాయ్ డజంట్ గివ్ ఎనీ మనీ. అన్ని చేస్తూ ఉంటాడు, నాకని పంపిస్తూ ఉంటాడు యూఎస్లో. ఎక్కడో డ్రైనేజ్ ఉంటే అక్కడ పోతాడు, ఈ గోస్ అండ్ గెట్స్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ జిహెచ్ఎంసీ. ఎంతమంది చేస్తారమ్మా, చాలా మంది కోసం పోరాడుతున్నాడు అబ్బాయి. అండ్ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళు ఆయన మీద పెడుతున్నారు, అయినా పాపం సఫర్ అవుతూ కూడా దేశ సేవ చేస్తున్నాడు. హి హస్ కపుల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. అజయ్ భాయ్, కెన్ యు గెట్ అప్? దర్శక్ భాయ్, దిస్ ఇస్ అనదర్ ఫ్రెండ్, హి ఇస్ విత్ హిమ్ ఆల్ ద టైమ్. దిస్ ఇస్ అనదర్ ఫ్రెండ్. ఆయన పిల్లర్స్ వెంబడి తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎందుకు? న్యాయ పోరాటాల కోసం. ఎందుకు చేయగలుగుతున్నాడు? బికాస్ హి హస్ టేకెన్ అ లా. See, law is very powerful. I want you to tell you. నేను డాక్టర్ గారు అప్పటి నుంచి నా గురించి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారేమో అని అనుకున్నాను, ఎవరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయలేదు. నాకు నేనే చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. And I'm sorry, I'm not going to brag myself, but you need to know who I am, okay? Because I'm not trying to blow my trumpet. అర్థమవుతుందా నేను మాట్లాడేది? I'm too fast in English. కొంచెం అంటే talk in Telugu and Hindi. నేను మీలానే ఒక స్టూడెంట్, ఓకే? I was a very mediocre student. మామూలు ఊర్లో నుంచి వచ్చాను, కరీంనగర్ అనే ఊరు. కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తక్కువ. ఊర్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సిటీకి రాగానే కొంచెం కష్టం. ఇంగ్లీష్ రాదు మనకి, హిందీ రాదు, స్టైల్ కొట్టలేము. యూ అండర్స్టాండ్? ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియాస్, బట్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ స్మాల్ టౌన్. ఓకే, దిస్ విల్ బి ఎ సక్సెస్ స్టోరీ ఫర్ యూ గైస్. అండ్ I will talk about my background a little bit, and I will talk about what is immigration law. How many are all on law? నాకు కింద ప్రొఫెసర్ గారు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారన్న. Are there any engineering students here today? Anybody? One, only one. Any pharmacy students in this hall? Pharmacy? Nobody, yeah? మీరందరూ law students కదా? Good. So we can talk about law a little bit. I will talk about law. I'm not going to take much of your time, I know, because you have an exam. మీ వెనకాల ఎగ్జామ్ ఎట్లా రాస్తామని టెన్షన్లో ఉంటారు. ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడింది మీ వెనకాల, బట్ మనం ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పారు మీకు టైం ఇస్తారని. సో యూ గైస్ విల్ పాస్ డెఫినెట్లీ, ఓకే? ప్రిన్సిపల్ లెక్చరర్స్ గారు మీరు కూడా కొంచెం బీ సాఫ్ట్ అంటే, సో దట్ కొద్ది మార్కులు లిబరల్గా ఇస్తే వాళ్ళు పాస్ అవుతారు. దట్ ఈస్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ యూ, అండ్ ఐఎమ్ ప్లీడింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ లాయర్స్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి, మనం వీఆర్ ప్లీడింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ కదా. క్లయింట్ల కోసం మనం పోరాడతాం, క్లయింట్ల కోసం, క్లయింట్ కొరకి, కరెక్ట్? So you guys are not clients, but you are my students today, pupils, yeah? Okay. Let me give you a little about my background so that this will be a success story, okay? Are you guys listening to me? Backbenchers? Okay. Can you hear me? All right. As I told you, I was in the church. My father was a lawyer. He was my hero. So that now, Karimnagar Nunchi. Actually, Bhaskar garu, chairman garu, my father classmates, Hyderabad. It is amazing. I met him a long time ago. And when I walked in, I said, "Oh my God, my father's friend. He is also a relative."
and I was touched because he's made such a big impact. He's a chartered accountant, Bhaskar. Anyway, coming to the point, my father was a lawyer, so he was a very successful lawyer. చిన్నప్పుడు ఆయన క్రిమినల్ కేసులు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు he used to ask me to bring the books from the library, అంటే మర్డర్ కేసెస్ అప్పుడు. So he used to ask me to bring some AIR cases and some criminal digest, Supreme Court cases. ఇంకోటి మనకు మెడికల్ టాక్సికాలజీ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, అది మనకు లా కాలేజీలో టీచ్ చేయరు. అంటే ఏంటి? ఫోరెన్సిక్ లా. If you want to cross-examine a doctor in murder cases, you need to read the book. Modi's Toxicology అని ఒక బుక్ ఉంటుంది, మీ లైబ్రరీకి వెళ్ళి చదవండి. So he used to read those books before he goes to the court to cross-examine the doctors. Are you guys familiar with criminal law process? Trials తెలుసా? Civil law, criminal law, trial procedures తెలుసా మీకు? Chief examination, cross-examination, re-examination, ఇవన్నీ స్టేజెస్ ట్రయల్ లో. అప్పుడు క్రిమినల్ లా ప్రాక్టీస్ చేసేవారు ఫాదర్. సో హీ యూజ్డ్ టు బి ఏ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్. దెన్ లేటర్ హీ బికేమ్ ఎ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఆఫ్టర్ దట్. బట్ ఆయన ఎగ్జామినేషన్ లాగా చదువుకునేవాడు రాత్రి రోజు దాకా. సో హీ యూజ్డ్ టు ఆస్క్ మీ టు బ్రింగ్ ద బుక్స్ ఫ్రమ్ ద లైబ్రరీ. ఐ యూజ్డ్ టు బీ విత్ హిమ్ నెక్స్ట్. అన్ని నోట్స్ రాసుకునేవాడు. ఆ కాలంలో వాట్సాప్లో ఏం లేవు కదా, 60s, 70s, 80s, రైట్? సో దాట్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ. ఐ సెడ్ వావ్, because medical toxicology law, it's a very interesting subject. I want you guys to go to the library and take out that book. I don't know whether you have that book or not, but go online and read it. Beautiful book. అంటే డాక్టర్స్ చదవాల్సింది మనం చదవాలి, ఎందుకంటే క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చెయ్యాలి. అంటే మనం అక్కడ పోయి కోర్టు ముందర మనం క్రాస్ ఎగ్జామిన్ డాక్టర్స్ చేయాలంటే దే ఆర్ మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్. సో మనకు కూడా లాయర్స్ మన దగ్గర ఈ మధ్యకాలంలో అందరు స్టూడెంట్స్ మా కాలేజీలో చెప్పలేదు సార్ ఆ సబ్జెక్టు, నాకు తెలియదు సార్, పరీక్ష పాస్ అయ్యాం సార్, అది లేదు. దిస్ ఈస్ ది common thing all the students they say. I hate that, because lawyers means you're studying every day. This is not a joke. I've been a lawyer for 33 years now. I study at 2 o'clock in the night every single day. మీరు చాలా మంది తెలుగు సినిమాలో చూసి ఇంగ్లీష్లో కొన్ని సూట్స్ అనే కొన్ని ఉంటాయి, మన టీవీలో షోస్ ఉంటాయి, ఏదో చూసి లా చదివేసి తెలుగు సినిమా లాగా జస్టిస్ చంద్రకాంత్ లాగా మేము అయిపోతాం అంటే జరగదు. నో నో నో, ఇట్ డజంట్ వర్క్ లైక్ దట్. Law is a very serious profession. ఎందుకంటే చర్చ జాగ్రత్త చదవాలి. మనం ఏదో వేరే కాలేజీ లాగా ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోయినాం సార్ మరి పుస్తకాలు కొట్టేది అలాంటిది ఏం లేదు. యు ఆర్ డైయింగ్ విత్ పెన్ అండ్ పేపర్. సో గెట్ రెడీ ఫర్ దాట్. అండ్ నేను పరీక్ష రాశాను సార్, పాస్ అయిపోయాను, నాకు మళ్ళీ గుర్తులేదు, బ్యాడ్ లక్. I studied law 33 years ago. I can still talk about evidence law. I will still talk about IPC. I will still talk about Constitution, CRPC and CPC. మీలాగా నేను మర్చిపోయాను అంటే ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ లాయర్ అయ్యామని కాదు. ఓకే ఓకే, జస్ట్ a little background about myself. When I came to Hyderabad, it was a Nizam college. అక్కడికి వెళ్ళిన కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఊళ్ళో నుంచి వచ్చాం కదా, మరి బాగా చెప్పులు తల అంతా నూనె పెట్టుకోవాలి, బెల్ బాటమ్ షర్ట్లు, అమ్మాయిలంతా చాలా ఫాస్ట్ ఉంటారు, సెయింట్ జోసెఫ్, సెయింట్ ఆన్స్, మనకేం రాదు. సో ఐ హ్యాడ్ టు డెవలప్ కమ్యూనికేషన్. ఫస్ట్ థింగ్ I did develop my communication skills. After my Bachelor of Arts, I did with English literature, psychology and philosophy. English ఎందుకు రావాలి మన లాయర్స్కి? ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ది కమ్యూనికేషన్. ప్రపంచంలో సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలంటే we need to have oral communication and written communication. మంచిగా మాట్లాడడం రావాలి, తెలుగు అయినా హిందీ అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా. కమ్యూనికేషన్ రాకపోతే డోంట్ కమ్ ఇన్ దిస్ ప్రొఫెషన్. ఓ నేను చాలా సిగ్గు సార్, నాకు మాట్లాడడం రాదు, ఓ నేను చాలా ఇంట్రోవర్ట్ సార్. ఇట్స్ నాట్ ఫర్ యూ గైస్. దిస్ ప్రొఫెషన్ ఇస్ నాట్ ఫర్ యూ. You want to be successful in life, you have to be a good communicator. Communication ఎందుకు? జంతు జీవాలకు మనకు తేడా అదే కదా. ఈ ప్రపంచంలో హోమోసేపియన్ మన మనుషులకే మాట్లాడడం వచ్చు, జంతు జీవాలకు చెట్లకు ఏది రావు. How people become successful, why politicians are successful? Because they're good speakers. They speak well, they impress you. అన్ని అబద్ధపు ప్రామిస్ చెప్తారు, మనం ఓట్లేస్తాం, but they are convincing us, right? The second most successful people are, movie guys. They act well. They know how to speak well. They act well. That's what they're successful people in the world. They are celebrities. అందరూ ఎక్కడ పోతే ఫోటోలు తీసుకుంటాం. The most third successful people are professors. They know how to speak. That's the reason they are in this profession, teaching. The fourth successful people are journalists, because they know how to read and write. That's the reason they become journalists. They know how to influence the society. They write books, they write articles.
వాళ్ళే కదా పుస్తకాలు పేపర్లు చదివి గాంధీ గారు కూడా న్యూస్ పేపర్ తీశారు అప్పుడు ఆ కాలంలో. ఎందుకు? దేవర్ ఇంప్రెసింగ్ దేర్ ఐడియాస్ ఆన్ అవర్ సొసైటీ. అవునా కదా? సో దే ఆర్ గుడ్ కమ్యూనికేటర్స్ టు. దట్స్ ద రీజన్ దే ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. సో మనము కమ్యూనికేషన్ రాకపోతే లాలో, why? Because you should know how to speak in the court, right? Yes or no? And you should know how to write good pleadings. నాకు ఇంగ్లీష్, మన దగ్గర చాలా మంది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాయరు, పంక్చువేషన్స్ ఉండవు, స్పెల్లింగ్స్ తప్పులు, గ్రామర్ తప్పులు, వ్యాకరణం రాదు. నేను తెలుగు మీడియం సార్, అందుకే రాదు సార్. నో ఎక్స్క్యూజ్, నో ఎక్స్క్యూజ్. యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇంగ్లీష్ ఇస్ ద కీ. సెకండ్ లా అనేది వచ్చి లాటిన్ లాంగ్వేజ్. మనకి ఎల్ఎల్పి అంటే ఏంటో తెలుసా మీ అందరికీ? యు నో ఎనీ ఆఫ్ యు గైస్ నో వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎల్ఎల్పి? డోంట్ సే బ్యాచులర్ ఆఫ్ లా, దట్స్ నాట్ రైట్. Latin legum bachelorus. That word itself is in Latin, kada? Latin భాష మంద కాదు. Legum bachelorus. It's a Latin terminology. So law and medicine is in Latin languages because it came from great Latin. English కంటే పేరెంట్ Latin. ఇప్పుడు మనకి ఎట్లయితే సంస్కృతము పాలి ఉండేదో తెలుగు కంటే, Latin was the law. That's the reason most of the maxims in law are in Latin. They're not in English. Cognizance, it's not an English word. There are so many terms in law, they're all Latin languages. మనం తెలుగే సక్కరాదు, హిందీ సక్కరాదు, మన లాటిన్ నేర్చుకోవాలి మనం. You want to be successful boys, you got to study. 12 hours పెట్టాలి. వాట్సాప్లో మెసేజ్ కొట్టడం, ఫేస్బుక్లో పోవడం, గర్ల్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. No. I never had of those things in life. 14 hours I used to study. So now after my BA, I said, my father said, go and study law. So I went back to law school. So ఆ కాలంలో ఉస్మానియా కూడా ఎప్పుడు కొంచెం 1 year లేట్గా నడుస్తుంది, హైదరాబాద్. And what I said, no, I should not waste my 1 year. Then I went to Pune. Puneలో one of the most prestigious colleges called Symbiosis. Have you heard of that school? Symbiosis. You know what the meaning of symbiosis? It's a science word. And depending on each other, it's called symbiosis. That's a top school in India now. Yeah? Do you guys know that? And its management is also a top school. Yeah? Have you heard of that? Guys at the back? Yes or no? మేము ఊళ్ళో నుంచి వచ్చాం సార్, నాకు తెలియదు అనకూడదు. We should know the environment where we live in life. ఎందుకంటే to be a successful lawyer, you should know. You should know politics, you should know environment, you should know science, every damn thing. Why? Because clients come from all perspectives of life. Because when you are handling a company case, you should know mathematics, you should know accounting. If you're dealing with a criminal case, you should know medical toxicology. You should know what is criminology. You should know study of criminals. You understand what I mean? You should know what is a police manual. You should know what is FIR. You should know what is IPC. You should know what is CRPC. And there are so many other things you should know. You should know evidence law. You should know constitution. ఇవన్నీ రావాలి. సార్ నాకు అందులో తక్కువ వచ్చినాయి సార్ మార్కులు, బ్యాడ్ లక్. Study. You got to study. So I ended up going to law school in Symbiosis. And I used to spend 14 hours a day. Can you believe it? 14 hours a day. You know what was my percentage? 87%. I had 82% in my contract law. I can still teach you contract law. Okay? IPC, CRPC, Constitution. That's all I used to do. ఎందుకు అని అడగండి. నీకు ఎందుకు అంత పిచ్చి అని. మా ఫాదర్ కోసమో లేకపోతే ఎవరినో ఇంప్రెస్ చేయాలని చదవలేదు. Why I studied for myself. ఎందుకు ఈ ప్రొఫెషన్ మనము తీసుకుందాం అనుకుంటున్నామో అంటే ఇది నాకు దిట్ విల్ గివ్ మీ బ్రెడ్ అండ్ బటర్, అంటే దీంతో నేను బ్రతుకు తెరువు చేసుకుంటాను లాతో. చాలాసార్లు మనం చూస్తే సొసైటీలో, అంటే నాప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా మన పేరెంట్సే కానీ ఒక మిస్నోమర్ ఉంది. డాక్టర్ అయితేనే గొప్ప, ఇంజనీర్ అయితేనే గొప్ప, ఎంబీఏ చేస్తేనే గొప్ప, బ్యాంక్ మేనేజర్ అయితేనే గొప్ప, గవర్నమెంట్ జాబ్ అయితేనే గొప్ప. ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ షిట్. ఇట్స్ రాంగ్. అండ్ టుడేస్ లీడర్ ఇస్ టుమారోస్ లీడర్. గాంధీ గారు ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా ప్రెసిడెంట్లు లాయర్లు అన్న, డాక్టర్లు కాదు తల్లి, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ కాదు తల్లి, ఓన్లీ లాయర్స్. ఇఫ్ యు సీ ఫ్రమ్ గాంధీ, ఇఫ్ యు సీ నెల్సన్ మండేలా, ఇఫ్ యు సీ ఒబామా, and there's so many people in the world, Nehru, everybody's a lawyer. So what Gandhi just said, today's leader is tomorrow's leader. We are the leaders. మీ అందులో మీ మధ్యనే ఉన్నారు. మీరే also a leader.
మీరే ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు, మీరే మినిస్టర్లు అవుతారు, మీరే జడ్జిలు అవుతారు.